So positive beliefs and illusions. Okay, there are 7 positive beliefs. People are not against you. Failure builds character. You will never be ever lonely if you love yourself. The greatest risk is to do nothing. Motivation needs regular reinforcement. When you raise your standards, others follow. It is a possibility of having a dream come true, which makes life interesting. So, these are all 7 positive beliefs that all of us at some point of time we experience. Like, people are not against you. அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா வந்து when we are hurt நம்ம ஒரு level of rationalizationக்கு வருவோம் when we are able to think properly constructively we come to a stage of rationalization where we rationalize where we understand that people are not against you. First point. Second thing is failure build character. So suppose நம்மளுக்கு குறைச்சல் மார்க்ஸ் வந்துட்டு இல்லை ஏதான ஒரு ஏரியால நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா so what do we sit there? I would say no, that is not a good attitude at all. அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் that because we failed, that taught us a lesson and now we are going to make a better person out of failures. Failures make you a better person. இது இருக்கிற top CEOs இருக்கட்டும், top achievers இருக்கட்டும், everybody has told this. A simple example I can tell you of Abhinav Bindra. He was the ace shooter, right? Ace shooter, I think ace shooter, ஷூட்டரோ இல்லை டார்ட்டோ எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியல பட் அபினவ் பிந்த்ரா he represented India. He is blind, okay, one of his eyes is blind, okay, but still என்ன ஆச்சுன்னா at one particular time he wanted to participate but he could not participate. He failed in that event. இதே ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ்ல தான் he failed in that shooting practice, okay. So அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா that failure didn't stop him. He practiced and he came back as a hero. So what he did, he ended up winning lot of gold medals in the Olympic Games. So that is what is an example of Abhinav Bindra. எங்க நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிளே நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஃபெயிலியர்னால he didn't stop from achieving his aim. He didn't stop from achieving uh, his objective. He worked for it and he achieved it. So failure builds character. You will never lonely if you love yourself. Yes, once you know how to spend yourself alone, like உங்களுக்கு engage பண்ண தெரிஞ்சுட்டுனா in your hobbies or in your activities or in your multiple things. நம்ம when we are occupied இருக்குல்ல, our thought process will not wander. It won't go here and there. We'll not start feeling lonely because, or we'll not start feeling very upset because we are keeping our mind engaged in all our activities, all the positive activities that we do. So that is it. The greater risk is to do nothing. That's very true. Risk நஞ்சி அங்க வந்து danger நஞ்சி பண்ணாம இருந்தானா any activity and the personal அதை achieve பண்ண முடியாது. Okay, motivation needs regular reinforcement. It's not necessary that every time நம்மள வந்து reinforcement கிடைச்சுட்டே இருக்கணும் from an external source. நல்ல work பண்ணிட்டோமா, we should be always appreciated. We have done a good job, no, we should be always rewarded. It's not necessary. You can yourself motivate yourself. Okay, அதுக்கப்புறம் when you raise your standards others follow. This is very true. இப்போ உங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நீங்க raise பண்ணீங்களானா, நீங்க உங்க வேலையில நீங்க எக்ஸலண்டா இருந்தீங்களானா மற்ற பேர் அப்படியே உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. It is the possibility of having a dream come true which makes life interesting. If நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பிலீஃப் இருக்கு, ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்குன்னா, ஒரு ரியலிஸ்டிக் பாசிட்டிவ் பிலீஃப் அண்ட் ரியலிஸ்டிக் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்குன்னா, அப்போ வாட் எவர் வி ட்ரீம் வி கேன் அச்சீவ். It should just not be positive, but it should be a realistic dream also. அப்போதான் நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு சிம்பிள் டீச்சர். இஃப் நான் வந்து எனக்கு ஃபுல் தாஜ்மஹல்லே என் வீடை நான் தாஜ்மஹல்லே நான் காங்கர் பண்ணணும், நான் தாஜ்மஹல்ல நான் பூரா என் பேர்ல நான் பண்ணோம் அப்படி நான் யோசிச்சேன்னா, that is stupidity, that is unrealistic, because Taj Mahal is one of the wonders of the world and it is the biggest thing in the world. So அப்போ போய் நான் பாசிட்டிவா இருந்தேன், ஐயோ தாஜ்மஹல் நான் எதிர்பார்த்தேன், நான் தாஜ்மஹல்லையே நான் தங்குவேன், நான் தாஜ்மஹல்லே ஆக்கியபை பண்ணுவேன் அப்படி யோசிக்கிறது stupidity. ஏன்னா it is not realistic. I cannot achieve it, I cannot reach it. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ். அதே நான் நினச்சேன்னா, சரி இன்னைக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல நான் இருக்கேன், நாளைக்கு நான் வந்து எனக்காக ஒரு வீடு நான் கட்டிப்பேன் அப்படி நான் யோசி. இட்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் ரியலிஸ்டிக்.
That is maybe next 10 years I will build a house for myself. So அதெல்லாம் ரியலிஸ்டிக்கான திங். அன்ரியலிஸ்டிக்கா நம்ம வந்து ஹோப்ஸ் வச்சோம்னா people will just make fun of us. That is not a good attitude at all. Our dream should be realistic and we should see to it that we achieve it. Are the realistic dreams that if I expect to maybe buy a car, maybe I buy a car, the top model car I want to buy. Like I am fond of this Honda City cars, so I want to buy Honda City. So what I will do for that? அது ஒரு ரியலிஸ்டிக் ட்ரீம். நான் அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் and I will achieve it. அதே if I expect to buy a Ferrari, that's not possible because Ferrari is out of the world and it is something unrealistic that I can't think of achieving it. You get it? So அதனால so our always our positive thoughts should be realistic and we should be positive about it. Then only we achieve it. So I end the slide here. Now we are going to get into the next slide, which talks about the 7 positive beliefs. In the previous slide, I told you the different kind of positive beliefs and illusions, where we only discussed on the belief part in the previous slide. Here now, every positive belief we are going to go through that um, individually. So the first point here is people are not against you. Okay, conflicting views, easy to believe others are against you. Everybody is trying to make most of their life. Cross paths with people who want different things, they are improving their own circumstances. So what do we understand from that? Conflicting views is that, like suppose say there are two people who whenever two people they discuss, sometimes argument, there is a possibility for an argument to arise because everybody is an individual. Okay, everybody has got their own individual opinions, everybody has got their own desires. So what happens at a particular situation, mostly in the meetings you can see where everybody wants to achieve the target, but the method of achieving the target is always under a conflict. In the sense, like one person will feel like let us go in the straight away, whereas the other person will feel like let us take a shortcut method. So because of that, what happened? Everybody's objective is the same, but their method of achieving it is different. So the objective is same, but they are having conflicting opinions. They are not agreeing to each other. Because of that, argument arises. Okay. The second thing is everybody is trying to make most of their life. Here I can give you an example. Suppose வந்து நம்ம ஒரு பர்சன் கிட்ட நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு பர்சன் அந்த கிட்ட பேசுறா, நம்ம அந்த பேச்சுவார்த்தையில கொஞ்சம் ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த ஆர்கியூமெண்ட் ஆகிச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு பர்சனால பேசவே முடியறது இல்லை. ஸோ எந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காளோ ஆர்கியூமெண்ட்ல அந்த பர்சன் வந்து ஃபீல்ஸ் தட் ஹி ஹாஸ் won the discussion. Okay, ஸோ அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா அந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ல and the person wants to make the best of time. You get it? The person wants to make the best of time. So adunala what he does is that he sees to it that somewhere if he wins the argument he has a sense of confidence in him. So he wants to make the most of that particular moment. So அதே மாதிரி everybody in their life want to make the most of their life. So அதுல வந்து some other person வந்து suppose அந்த அந்த மோமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்றாளோ இல்ல அந்த மோமெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விடாம தடுக்கிறாளோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் கான்ஃப்ளிக்ட் அரைஸ் ஆகுது. தட் டசன்ட் மீன் தட் தே ஆர் அகெயின்ஸ்ட் யூ. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஓகே, the next thing is cross path with people who want different things, they are improving their own circumstances. It's very true. Like even நம்ம ஃபேமிலியில இருந்தா கூட சரி இல்ல நம்ம ஒரு ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தா கூட சரி, every person is unique, every person is an individual. Correct? Everybody has got their own individuality. So each person has got their own aims and objectives to achieve in life. Okay. So என்ன நடக்குதுன்னா suppose இதுல வந்து ஒரு நல்ல example what I can tell you that there is one girl. Okay, she wants to become a psychologist. Okay, and she has an excellent certificate program in front of her. She has to do that certificate program. ஆனா வீட்ல வந்து financially அவளுக்கு சப்போர்ட் யாரும் பண்ண மாட்டேன்றா. Okay, so what she does, she feels bad about it. In our family kitta, when she goes and asks that I want to do this certificate program, it will be a landmark for me to become a psychologist. If family members என்ன சொல்றானா இப்ப financial situation suitable கிடையாது.
கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு, நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்க்கு we will help you. பட் இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால அவ்வளோ அவ்வளோ அமௌண்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்டிங் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆயிடுது. ஏன்னா இங்க வந்து பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறது அது தட் இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன். ஓகேயா, வேற அந்த பொண்ணுக்கு வந்து she wants to do a certificate program to become a successful psychologist. So அதனால என்ன, why she wants to become a psychologist? uh, uh, so in order to become a psychologist, and the situation is she's trying to improve, okay, by doing that certificate program. So அதனால what happens, we cross paths with many people. ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா every person is trying to improve their own situations. ஃபேமிலிக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபைனான்சியல் எய்டு, ஃபேமிலி குடும்பத்தை எப்படி முன்ன கொண்டு வருது, லைக் that is the concern which they have. Whereas that girl who is an individual, she wants to become a psychologist. So this is what this statement is explaining. Now we are going to talk about the second positive beliefs, that is failure builds character. Okay, so failure, what is failure? It's a temporary thing. As long as you learn something from it, you commit to the situation, learn from your failures, grow as a person. Your knowledge, skills, and character can all improve, and that's not a bad result. So what are they trying to explain here is that, like, whatever failure we face in our life, let it be a failure in a relationship, let it be failure in our education, let it be in whatever field we want to do, but a failure we had in that field, that is all for a temporary period of time. Okay, so as long as we learn something, so from such situations, how are we going to see the positive side? It's a very valid question. So in such situations, how will you see the positive side is that, like, you will be you will be analyzing, and you will be doing a self analysis where you will be identifying yourself, that from such situations where you failed, what did you learn from such situations. Okay, so if and whatever learning you get from that situation, you should see to it that in future you do not repeat it and you commit yourself to such situation. Okay, so learn from your failures, grow as a person, your knowledge, skills, and character can all improve, and that's not a bad result. So அதுதான் இங்க திரும்ப சொல்றாங்க. ஏதான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல, உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கட்டும், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கட்டும், இல்ல வந்து எந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க ஆசைப்பட்டீங்களோ நல்லா பண்ணறதுக்கு, அந்த ஃபீல்ட்ல நீங்க வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்து ஃபெயில் ஆயிட்டீங்களோ, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பாசிட்டிவ் சைடு என்ன இருக்கும்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம பத்தி பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிச்சு அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் தட் நம்ம எந்த இடத்துல எந்த ஏரியால நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மிஸ்டேக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னா, அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா ப்ராப்பரா நம்ம டேக்கிள் பண்ணுவோம். So if you just learn from your failures. So அதுதான் இந்த மூணு பிக்சர்ஸ் இந்த இமேஜ்ல இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மவுண்டன், அதுல என்ன எழுதிருக்காங்க, கிளைம்பிங் மவுண்டன் இஸ் நாட் so the world can see you, but so you can see the world. ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்பைரிங் கோட்டா இருக்கு. இன்னொன்று வந்து your failures do not define you. That's an important thing. And failure is progress. I'm a normal guy. So Jack Ma is actually the CEO of Alibaba.com. So he was always criticized for his looks. He had experienced a lot of failures in his personal relationships. He had experienced a lot of criticisms and a lot of insults because of his looks and appearances. But that failure-நால அந்த criticisms இல்ல அந்த failure-நால relationships எல்லாம், he never stopped himself. எப்பவுமே he was working to prove his standards. எப்பவுமே he was working to prove his friend. So அதனால நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா, today he is the CEO of Alibaba.com, and that is one of the massive online companies which is well known worldwide. So that is what this concept is trying to tell us. Now we go to the next slide. Now we are going to see the third positive belief, which says that you will never be lonely if you love yourself. Okay. So what is that? Let us see. Selfish people care only about themselves, more driven by fear and love. Self-centered people, they place themselves in the center of their lives. Okay. They know first. They know first love themselves, then love others. Okay,
So now through this images I would like to explain you நீங்க பார்த்தீங்கன்னா selfish people care only themselves, more driven by fear and love. So in the first ஒரு animation நீங்க பார்த்தீங்கன்னா colorful animation, you can see beggars standing near his house. So this guy is aware that there are beggars and he's eating a lot of food, and he's more concerned about what do you say? He's more concerned about his food. He's more concerned about himself. He doesn't even have the slightest thought or slightest compassion or kindness to give that food to those beggars. Whereas he's aware that his beggars are standing right there. So he's being too selfish, where he is just interested in his own eating habit. So that is what this image is trying to convey. Okay, the second image, you can see a self-centered person. Like you can see that this boy is shouting on the other boy, like it's almost time. It's actually a part of a cartoon which comes in times of India. So at the this one guy is shouting on the other guy. He wants the guy to wake up and do the other activities of the house because it is his time now. But this guy, the one who's sleeping on the bed, he's so self-centered. He's so disinterested in doing any work. He is like in return telling him that it is his due, like it is his time where he wants to sleep, and he's not bothered about anything else. Okay, so what he says, that guy, what he says, first let me take rest and then I will do other household work. So அந்த மாதிரி ஒரு approach இருக்கிறது. So what they know is so what happens is first love themselves and love others. இப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, இப்போ செல்ஃபிஷ் பீப்புள்னா யாரு, ஓகேயா, அண்ட் செல்ஃப் சென்டர்ட் பீப்புள்னா எப்படி. ஆனா ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் லவ் themselves and then love others. அவங்க அப்படி அந்த கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் இது ப்ரெசென்ட் பண்ணாது. அதே பாசிட்டிவ் இமேஜ்ல எப்படி இது ப்ரெசென்ட் ஆகுறதுன்னா, லைக் when we are alone நம்மளுக்கு நம்ம கம்பெனியே நம்மளுக்கு பிடிச்சு போச்சுன்னா, like when we are alone we are doing other activities which is of our interest. So we make books as our friends, we make paintings as our friends, we make music as our friend. So அந்த மாதிரி நம்ம எப்போ லோன்லியா இருக்கச்சே, அலோன் டைம்ல இருக்கச்சே, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் நம்ம டைம் கொடுத்தோம்னா, ஸோ நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு ஃபீலிங் டான் ஆகும் that I am not alone, I'm utilizing the time to my best. அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கும். அதுக்காக ஐ ஒன்ட் சே எப்பவுமே லோன்லியா இருக்கிறது இஸ் a good thing, but when there are some situations where நம்மளால every time, இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயே நீங்க பார்க்கலாமே, there are situations where we are unable to catch up with our friends, we are unable to go out anywhere, we are unable to travel to different places, or we could make any kind of a trip. So somewhere we feel frustrated, somewhere we feel lonely. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தோம்னா, ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் லோன்லியாக நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் த பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட். You're getting me, class? And ரெண்டு விஷயம் I want to play. Selfish people care only themselves. That is correct, because they are more afraid by fear. They are more driven by fear and love. So if you come across any selfish person, rather than hating that person, you have to analyze them in this way, like they are afraid of fear, they are insecure, and they are afraid of being hurt by someone, and at the same time they love themselves more. So அந்த மாதிரி you need to understand, அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு அனாலிசிஸ் வச்சுக்கணும். ஒரு செல்ஃப் சென்டர்ட் பர்சன்னா யாருன்னா, the person places himself in the center of their life. That is, for example, இப்போ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சொல்றது, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஓகேயா. அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல you are expected, in that important family function, you are expected to participate in that family function, but you are being self-centered, thinking that tomorrow I have a project in my office, and the project நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும், எனக்கு ஹையர் டெசிக்னேஷன் கிடைக்கும், so I better prefer to stay back then going to a family function. So இந்த மாதிரி thought process வந்து self-centered people சொல்லுவாங்க. Okay, class?
we'll go to the next slide. The next slide which we are going to see is about the greatest risk is to do nothing. Okay, so what is the positive outcome in that, and what are we going to learn from that? The first point is, when you're unhappy with life, it needs to change. Obviously, if you are unhappy with something happening around you, like maybe because of some financial problem in your family, நீங்க என்ன ஆசைப்பட்டீங்களோ அச்சீவ் பண்ணதுக்கு உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாம இருந்ததுனால, what you can do is you will feel upset. Okay, feeling upset, disappointed is all a part of life. So ஆனா அது எவ்வளவு நாள் நீங்க அப்படியே இருப்பீங்க? Immediately it is time for you to change. So you have to change yourself and see to it that you put yourself in the positive direction. அதே மாதிரி தான் any breakup இருக்கட்டும், or any dissatisfaction that you have achieved in your life or that you are achieving on a day-to-day basis. So அதை நீங்க வந்து எப்படி நீங்க அந்த monotonous routine, how like you're feeling bad with that, you're unhappy with that, but that monotony has to change. So அதுக்கு நீங்க தான் efforts பண்ணணும். So that is the time when you need to understand that it is time for me to change. Okay, that's the first point. The second thing is, many people are afraid to change, fear of what might go wrong. That is also true. நிறைய வாட்டி இப்போ வந்து நான் சொல்றேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிட் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு, நான் கூட லைக் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கல, ஒரு ஹேபிட்டும் உங்களுக்கு லைக் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரே படிக்கல, ஆனால் நான் வந்து சொல்கிறேன் டெய்லி ஒரு ஆர்டிக்கல் படிங்க, உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க, இமீடியட்டாக நீங்கள் உங்களை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டீங்க. பிகாஸ் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் தாட் விச் யூ வில் ஹேவ் இஸ், இத்தனை நாளாக நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் இருக்கேனே, சடன்லி நான் நியூஸ் பேப்பர் படித்தேன்னா வீட்டில் எல்லாரும் என்ன நினைப்பா, என்னை பற்றி என்ன யோசிப்பா, எங்கன்னா யாரான என்னை கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவாளா, யாரான என்னை வந்து ஒரு மாதிரியா பார்ப்பாளா, ஏன்னா இத்தனை நாளா எனக்கு அந்த ஹேபிட்டே இல்லை, சடனா நான் ஒரு நியூ ஹேபிட் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், எப்படி இருக்கும்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியர் ஆஃப் வாட் மைட் கோ ராங். அந்த எப்படி இருக்கும் தாட் இருக்குல்ல, ஏதாவது நான் தப்பு பண்றேன் அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்குல்ல, that is what is called as fear of what might go wrong. Because of that, we are afraid to change. A very simple example for that I would say, like till last year class, you had the second floor completely for yours. Okay, you had the psychology lab at your disposal, you had the staff room where we were also easily accessible to you, and அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா you had your classroom which was bigger, it was fully ventilated. So you had your own time there, correct? So in the previous year, but now when you came to the second year, automatically what had happened, your classroom immediately changed. You from the second floor you had to come to the first floor. The the staff room came far away from you, and you were put in such a corridor where it would be the main entrance for everybody who will walk in and walk out, everybody will be seeing you. So அந்த மாதிரி phase இருந்துச்சு, you were all, you didn't like the change. Okay, நம்ம யாருக்குமே பிடிக்கல, உங்களை நான் சொல்ல மாட்டேன், எங்களுக்கும் பிடிக்கல, none of us liked the change. But what had happened, why we did not like the change? Because we were afraid, எங்கன்னா நம்மள யாரான நோட்டீஸ் பண்ணி ஏதாவது சொல்லிட போறாங்களே, இன்னைக்கு கூட அந்த fear இருக்கு. But always we are always under the thought process, are we continuously being checked? Are we continuously being evaluated? What if we do something wrong? So and that is one worry which we always have towards you. In the staff room, when you see everybody comes to our staff room, including the deans, and everybody walks into our staff room. So அந்த மாதிரி இருக்கச்சே, every time we keep on telling the students that இது பண்ணா நீங்க main passage-ல இருக்கீங்க, someone will see and pass some comments on you, ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. So இந்த மாதிரி continuously we keep on saying that is what is called as fear of what might go wrong. Okay, change something, considering your options, reasonable chance to improve things. Yeah, so this is the better way of accepting the change. Suppose you are changing your behavior, like நான் the newspaper example நான் சொன்னேன், இத்தனால நீங்க newspaper நீங்க படிக்கல, but suddenly one fine day you start reading the newspaper. So when you start reading the newspaper, why you're reading it? Because you want to improve your vocabulary, you want to be more informed of things happening around you, you want to be more aware of what are the things, more updated on what are the things are happening around me. இத்தனால நான் அந்த அவேர்னஸ் நான் தள்ளி வச்சிருந்தேன், இத்தனால பேப்பர் படிக்காம நான் அந்த அவேர்னஸ் தள்ளி வச்சிருந்தேன். So from now onwards I wasn't updated for so long, but now onwards if I am updated accordingly, I can think something better for myself in future. அந்த மாதிரி ஒரு thought process இருக்கணும். ஒரு change நீங்க பண்ணீங்கன்னா,
you have to see what is there in for you. அதே மாதிரி if one change in you can make you a positive person, ஒரு சேஞ்ச்னால உங்க லைஃப் வந்து பெட்டரா ஆகும்னா, ஒரு சேஞ்ச்னால உங்க ஆப்ஜெக்டிவ் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா, ஒரு சேஞ்ச்னால உங்களால உங்க லைஃபை இன்னும் கரெக்டா ட்ராக்ல எடுத்து வர முடியும்னா, ஒரு சேஞ்ச்னால உங்களால உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா, we should never stop from changing ourselves. Okay, we should never stop from changing ourselves. Change பண்ணுவோம் நம்ம, கொஞ்சம் adjust ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும், but we are changing for good, we are changing for better. That should always be the mantra whenever you go for any kind of a change. Okay class, motivation needs and regular reinforcement. Okay, that is the next positive trait which we are going to see. Set clear goals, take small actions towards goal. People quickly lose motivation. People forget motivation. Personal growth, not one point action. Needs to be reinforced on a daily basis. Reminder why and what you are trying to achieve. Okay, so here motivation concept you have been studying from your first semester itself class. So first semester la motivation concept neenga kathundinga, second semester la kathundinga, third semester liyum neenga kathundinga, ipo final semester fourth semester liyum you are learning it industrial psychology point of view, right? So we all know motivation is what? Motivation is that force which pushes us to get things done and it pushes us to achieve our goals. Okay, that is what is motivation in a complete layman language. Okay class, so now what, how you can make yourself motivated? ஏன் நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் இன்னொருத்தர் மேல டிபெண்ட் ஆகணும் நம்மள யாரான மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு? நம்ம செல்ஃபா கூட மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாமே. ஸோ அதனால the first point they say is that set clear goals. என்ன கோல்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து ப்ராப்பரா செட் பண்ணுங்க. Take small actions towards that goals. ஸோ நான் அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் that if you want to make a successful psychologist, every step like a successful psychologist, at every step you keep on keeping small goals for yourself. That is like if நீங்க clinical psychologist உங்களுக்கு ஆகணும்னா maybe you can put small goals, like first you can identify what are the psychological disorders that you would be getting on a day-to-day basis. That is one thing where you can keep yourself informed. Second thing is சரி அந்த psychological disordersல என்ன நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் டெவலப் ஆயிருக்கு. ஓகே, த தேர்ட் திங் யூ வில் கெட் டு நோ, சரி நம்ம சைக்காலஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் பற்றி நம்ம கற்றுக்கிட்டோம், ஃபைன், ஆனால் இதுக்கு எப்படி டயக்னோசிஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை டயக்னோஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் நீங்கள் யோசிப்பீங்க. சரி, டயக்னோசிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது, ஸோ அது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன கோல்ஸை நீங்கள் செட் பண்ணீங்களான்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது நான் வந்து அஸ் அ லாங் டேர்ம் கோல் அஸ் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன டேர்ம் கோலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களோட நெக்ஸ்ட் செமிஸ்டர்ல யூ ஹவ் காட் அ ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் டு சப்மிட். So how we teachers are asking you to train yourself, how we are asking you to get yourself involved in the research procedure by making you go through small research papers. Even if you remember class in between, Manu sir had divided the class into teams and he wanted everybody to go through a research paper, read it and give him a literature review. So that was the first step for him. என்ன லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ நீங்க பாத்தீங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி நீங்க சருக்கு நீங்க அமிச்சீங்க. ஸோ சார் அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அப்ட்ராக்ட் எழுத சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு, நீங்களே வந்து அப்ட்ராக்ட் எழுதி சருக்கு அமிச்சீங்க. அதுல வந்து சார் வந்து சில சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஸ்டெப் நீங்க வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் யூ ஹேட், லைக் டுடே ஐ ஹேவ் டு finish this literature review, today I have to finish this abstract, today I have to come to the conclusion part. So அந்த மாதிரி குட்டி கோல்ஸ் வச்சு நீங்க அல்டிமேட்லி என்ன நீங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதோட கம்ப்ளீட் அவுட்கம் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க. So that is what they say, that set clear goals, take small actions towards goals. Okay, second thing, people quickly lose motivation, which is very true. Like we can push ourselves to some extent, but there are times when we start feeling low. லைக் இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஐ கிவ் யூ மை எக்ஸாம்பிள். இந்த ஸ்லைட்ஸை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் சென்டிங் இட் அக்ராஸ் டு யூ. நான் ஹேவ் டு மேக் அ வீடியோ அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டெய்லி இது ஒரு மோனோட்டனஸ் ஆக்டிவிட்டினால இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் மை எனர்ஜி வெண்ட் அவுட் லோ. ஓகே, இட் வெண்ட் டவுன். பட் what did I do? I pushed myself and I said no, I have to finish it, then only my students can get it on time. So அந்த மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there is a tendency for every individual to lose motivation very fast, but we should have something or some product
which will keep us moving completely. Okay, so that is one thing. The third thing is people forget motivation, personal growth, not one point action. Many times the people will forget motivation and personal goals வந்து இமீடியட்டா நம்ம அப்படியே நம்ம பர்சனல் growth அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம நினைப்போம். ஆனா நம்ம மோட்டிவேஷன் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து social psychology example நான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. Wherein what had happened, like you have decided to go out for a walk on a daily basis or go for gymming on a daily basis. So what you would do, you would push yourself, you make a time planner, you will make a timetable, you will plan what time you have to go for gymming and all. So in that process you are you're pushing yourself in closer to achieving that goal. Another அதுல வந்து ஒரு byproduct, what did I tell you, like you are going to ask your neighbor to also join you for gymming. So what happens every day morning, even if you lose motivation to go out for gymming, what will happen, your neighbor will come and your neighbor would be a motivational factor for you to get up and go for a gym along with that person. Okay, so you are making your life into much more a disciplined manner. ஸோ நீங்க தனியா உங்களை நீங்க மோட்டிவேட் தான் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அட் த சேம் டைம் உங்களோட யாரான க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கட்டும் இல்ல உங்க நெய்பர் இருக்கட்டும் அவங்களும் உங்களை ஜாயின் பண்ணி வாங்க நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போயெல்லாம் சொன்னானா அப்போ நம்மளோட அந்த மோட்டிவேஷனோட லெவலே ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் பர்சனல் growth மட்டும் இஸ் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஆக்ஷன். ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க வந்து லைக் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும், ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க ஜிம் போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகாது. இட்ஸ் நாட் அ ஒன் பாயிண்ட் ஆக்ஷன், இட் ஷுட் பி அ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். You should do it on a regular basis. So that is what they are trying to explain. Okay, the next thing is needs to be reinforced daily. அதுதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். Reinforcement daily அதுக்காக you have tapped yourself along with your friend, where you and your friend and your neighbor daily morning you plan to go to the gym, work out and come up. So this has to be reinforced on a daily basis. Self reminder why and what you are trying to achieve. Yes, this is very important. நம்ம வந்து சும்மா மோட்டிவேட் பண்ணா ஆனா மட்டும் பத்தாது, but we should also see நம்ம progress எப்படி நடக்குது. Every time we have to keep ourselves reminding that இந்த மாதிரி ஓகே நான் weight reduce பண்ணணும், அதுக்காக தான் நான் ஜிம்மிங் போறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். So I should see to it that I achieve my objective of weight reduction. அப்படி சொல்லிட்டு we should keep on reminding ourselves. So what தெரிஞ்சிருக்கோ why நம்மளுக்கு தெரியும் why we want to reduce our weight, because we want to look personally fit, we want to look physically fit, we should not have any sort of diseases with us and our immune system should develop. அதனால தான் வந்து we are going for gym on a daily basis. So அந்த மாதிரி we should keep on reminding ourselves. Okay, now the third positive trait which we are going to see is that when you raise your standards others follow. Okay, so அதனால தான் நீங்க பார்க்கலாம் இங்க ரெண்டு images இருக்கு. Set high standards, set few limitations for yourself. Okay, அதே மாதிரி கீழே வந்து ஒரு மிலிட்டரியோட இமேஜ் இங்க present ஆயிருக்கு. So first we will see what is this concept and how is this image useful for us. So the first thing is fundamentals of leadership, you take initiative. Yeah, basic part of a leadership skill, basic part of a leader skill is that you need to be proactive. You are proactive. You have to take the initiative. You have to take the responsibility that you will lead a group. You have to take responsibility that you will lead a group and see to it that you achieve the objectives. So that is what is called as you as a person has to take the initiative. You have to be proactive. Before someone comes and tells you that இந்த மாதிரி வேலை நீ பண்ணணும், அவங்க யாராவது உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு பதிலா நீங்களே வந்து ப்ரோஆக்டிவா இன்டெலிஜென்ட்டா ஸ்மார்ட்டா அந்த வேலை நீங்க பண்ணி முடிச்சிடணும். நீங்க யாரையும் உங்களை சொல்ல வைக்கிற மாதிரி நீங்க வச்சுக்க கூடாது. That is what is called as being proactive. அதுதான் ஒரு நல்ல லீடரோட ஐடென்டிட்டி. Okay, the next point is wants others to raise their game, set standards. Okay, exactly, want other to raise their game, set standards na you should have your own standard. உங்க ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நீங்க குறைய கூடாது. அதுக்கு தான் சொல்வா லைக் ஒரு ரூட்டீன், ஒரு பிரின்சிபல், ஒரு ரூல்ஸ், ஒரு டிசிப்ளின் we should always have on a daily basis. Okay, so that என்ன ஆகும்னா அந்த டிசிப்ளின்னால நீங்க வந்து அந்த டிசிப்ளின்ல கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸே நீங்க பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அந்த டிசிப்ளின்னால you are setting your standards and you expect and you are also
also seeing that others also come to your standards. Okay, that is what it is. The next is demonstrate standards you wish to see. That's a very important point. So suppose you want to be perfect, you want your team to be perfect in their work. So you have to show them a demonstration. You have to demonstrate yourself to them, saying that you are so perfect in your work. Seeing you being perfect in the work, automatically your people will will understand the importance of perfection. புரியுதா class உங்களுக்கு? Suppose நான் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்னா ஐ am expecting you to submit me assignments regularly. ஓகே, ஸோ நான் அந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஷுட் see to it that நான் உங்களுக்கு டெய்லி ரெகுலரா அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, ஸோ அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் the moment you give me the assignment, immediately நான் உங்களுக்கு கிரேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணதுனால you will realize the importance of assignments and you will understand why am I insisting you in doing the assignment. புரியுறதா கிளாஸ்? இன்னொரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க என்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்குறீங்க கிளாஸ், அந்த டவுட்டை நான் இமீடியட்லி கிளாரிஃபை பண்ணேன்னா ஐ எம் கிவிங் யூ an example that whenever you come and you ask me, I'm there and I will solve your problem. ஸோ இஃப் நான் இமீடியட்டாக நான் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளியர் பண்ணேன்னா அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க்கை இமீடியட்டாக எனக்கு பண்ணி கொடுப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் மை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டு see from you also. You are getting me class? So that is what this concept is. எங்க வந்து நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்க செட் பண்ணணும் உங்க ஃபாலோவர்ஸ்க்கு. அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்து அந்த ஃபாலோவர்ஸ்க்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும். So automatically your followers will follow your example. Okay, the next thing is refuse to accept low standards. Those around you soon get to message. That is for example, that's for example, நீங்க வந்து உங்க டீமுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டீம் ஒர்க் உங்களுக்கு இருக்கு. யூ ஹேவ் டு சப்மிட் யுவர் டீம் ஒர்க். லைக் லெட்ஸ் சே பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன். ஓகேயா, உங்களுக்கு 1 வீக் டைம் இருக்கிறது. ஸோ 1 வீக் டைம்ல லெட்ஸ் சே லைக் ஃப்ரைடே மார்னிங் 8 o'clock யூ வாண்ட் த பிபிடி அப்படி நம்ம சொல்றோம். மண்டே டு ஃப்ரைடே 1 வீக் டைம் இருக்கு. நான் ஃப்ரைடே மார்னிங் 8 o'clock தட் பிபிடி ஷுட் கம். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க வந்து உங்க ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிடுவீங்க. உங்க டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ணிட்டு எல்லா டீம் மெம்பருக்கு நீங்க ஒரு டைம் கொடுப்பீங்க. தட் இஸ் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு நீங்க சொல்லுவீங்க, இந்த 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 கண்டென்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு எனக்கு இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பை 5 பை 8 o'clock எனக்கு கொடுத்தேன்னா என்னால் எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி கரெக்டா 8 o'clock மார்னிங் ஆன் ஃப்ரைடே ஆன் த அசைன்டு டே ஐ கேன் சப்மிட் தி அசைன்மெண்ட். அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லுவீங்க. ஸோ அதுல இஃப் யாரான ஒரு ஸ்டூடெண்ட், யாரான உங்களோட டீம் மெம்பர் வந்து நீங்க சொன்ன டைம்க்கு அவங்க சப்மிட் பண்ணல, லேட்டா சப்மிட் பண்ணானா உங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் யூ வில் ஒன்லி ஃபினிஷ் இட் பிகாஸ் யூ ஆர் ரெஃப்யூசிங் டு அக்செப்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் லோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து நான் மிலிட்ரியோட எக்ஸாம்பிள் தான் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிலிட்ரி டிசிப்ளின் இஸ் தி ஹையஸ்ட் டிசிப்ளின். ஓகே, ஸோ அதனால இட் இஸ் அ மித் சொல்லக்கூடாது, பட் இட் இஸ் அ ரியாலிட்டி. யாரெல்லாம் மிலிட்ரி ஃபேமிலிக்கு பிலாங் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப டிசிப்ளின்டா நடந்துப்பாங்க. பிகாஸ் இன் மிலிட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு ஒரு மிலிட்ரி பர்சனுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. all of them have to achieve that standard. Suppose அந்த ஸ்டாண்டர்டை ரீச் பண்ணல, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு லோவா இருக்குன்னா automatically that person is refused from joining the military. That person is refused from joining the army. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க where வந்து they are unable to make it to the army. That's why getting an entry in army is very difficult. There they have a specific weight which they expect from the people who join them. They have a specific height which they expect from the people to join them. At the same time eyesight எல்லாமே they analyze, they check. அதுலேருந்து ஏதாவது கொஞ்சம் கூட கம்மி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆச்சுன்னா they will never accept the person to join the army. So அதனால தான் low standards soon get the message. This is what it is. Low standards, if a person shows a low standard, that person is never given any opportunity to join the army. The possibility of having the dream come true makes life interesting. Okay, this is the other positive trait. So a positive mindset, work on your confidence and belief. If you have a positive mindset or anything, it will be it will give you good and it will help you to achieve your dream faster. So you have to work on your confidence and belief. Okay,
Positive mindset, it's a painful moment bearable. Positive mindset, painful moment bearable. Now, like for example, you want to achieve Mount Everest. Okay, you want to achieve Mount Everest, but for that certain homework is expected to be done from your end. Okay, so like daily working out பண்ணது, daily exercise பண்ணது, ஸோ அப்போதான் உங்கள் பாடியை ஃப்ளெக்சிபிளாக வைக்கிறது. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் எஃபர்ட்ஸ் போடுறீங்க, அந்த எஃபர்ட்ஸ் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும், ஆனால் வேரபிளாக இருக்கும். Why you're putting in that efforts, why are you putting in that concept, that much of work? Because you want to achieve Mount Everest. So a positive mindset is to achieve Mount Everest, and to achieve Mount Everest, these are the painful methods which you are taking. Okay, positive mindset shows us the ability to cope and develop the situation, improve the situation. Very true. இப்போ வந்து ஃபேமிலியில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் சொல்கிறாங்க ஃபேமிலியில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, எங்கள் வேலை பண்ண முடியாது, நான் சிக் ஆகிட்டேன், வேலை பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் அந்த மூமெண்ட்டில் நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்து, சிக்கான என்ன, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். Every individual, every human being, every animal falls sick. Okay, sick becoming is a part of life. But you get up and you will start working. கண்டிப்பா நம்மளால வேலை பண்ணி முடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு வில் பவர் and அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் ப்ராசஸோட we start working. A positive mindset, it tells us that we have the capacity to cope with the situation. We have the capacity to develop the situation. We have the capacity to improve the situation. A very good example for this is, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மதர்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்கள் மதர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க உங்களுக்காக. ஹவு மச் தே ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் யூ, ஹவு மச் தே கிவ் தேர் லைஃப்ஸ் டு யூ. ஸோ அந்த ப்ராசஸில் if the mother falls sick, if your mother falls sick, does she becomes bedridden continuously? That she becomes bedridden continuously? No, she doesn't. So what she does? She gets up with a positive thought process. She convinces herself that falling sick is a part of life. But my children are going hungry, I have to go and cook food. She gets up, she cooks food, and she comes. How is she able to do? This is all because of the positive mindset. Okay. அதே மாதிரி செட் ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ், அச்சீவ் இட் பாசிட்டிவ்லி. அதுதான் நான் உங்களுக்கு அங்கே எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன். நம்ம கோல்ஸ் எப்பவுமே ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும், அப்போ தான் நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நீங்கள் சைக்காலஜி படிப்பு நீங்கள் படிக்கிறீங்க, யூ cannot expect to become an architect. Becoming an architect is an unrealistic goal in this particular situation. Okay, if you set a realistic goal that I want to become a psychologist, I want to become a speech therapist, so you are able to achieve it because you are doing psychology. Adhe matri one more example I said, like I want to occupy Taj Mahal. That is a very unrealistic dream of mine. Okay, அது unrealistic, அது நடக்காத விஷயம். அதே நான் வந்து சரி 10 years down the line நான் எனக்காக ஒரு வீடு கட்டுவேன் அப்படி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா, that is a realistic goal for me. ஸோ நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவேன். Okay, class. So this is what the concept is.